Museveni bulungi nnyo. Bw'omala okuntaagingira Museveni ontaagingire bonna bakaddeyideyi be bonna ntaagingira Museveni. Muntaagingire Museveni. Omala okuntaagingira Museveni ontaagingire bonna abakola ku ebyo bikampuni byammwe ebyo simanya bi UCC simanya byani ebyo byekisirusiru ebyo. Nuntaagingire ne bukaddeyideyi bwa Museveni bonna obuli ku internet kuno. Njagala bannange bino ebintu bye tulimu bya ddala. Mmwe njagala okubagamba bino ebintu bye tulimu bya ddala. Mwoba mmadde mulowooza nti ebintu bye tulimu si bya ddala. Bino ebintu bye tulimu bya ddala. Musharinga video. Mutegeeza aba abasajja mubagambe nti ebintu bye tulimu, we are fighting a collective war. Owulira? We are fighting a collective war. We are fighting this war with our fellow Ugandans in Uganda, in the diaspora, in everywhere. Kubanga Bobi Wine yabagamba nti mwatukasuka kulaalira. Enayo naina gye tuli. All these facilities that we have, we want to share it with the people of Uganda. Okitegera? Nze sibasajja mmwe singa muwuliriza ebigambo, if you can stop looking for us, if you can stop singa mukeera kumacha nga bwe nabagamba mu my previous videos, if you can stop thinking in your ass, I'm very sorry to use that language. If you guys can stop thinking in your ass and think with using your medulla oblongata, and when you think, you use your processor, which is this, which is the head, which is the forehead, then Uganda is going to be a better place for you guys. I'm telling you guys. Now, if you don't use your memory processor, Uganda is going to be a hell for you. Singa chintu ekyo munakitegeera. Tambuza video eno. Mu undermining social media. Mu undermining social media. Nenjagala obagamba nti social media is going to defeat you guys. Mu undermining the power of the people. Now the power of the people is going to defeat you with all your arsenals. Muhozi, your guns are not going to be touched. All those guns you have, you are not going to use those guns. Tugenda kubakuba. Era tubakuba kubanga twabakuba dda. Facebook je mwepankirako headquarters za Facebook one Ireland we ziri wano ezitwale eyo simanya Africa simanya wa ziri wano. Kati mwe musubira nti you can wake up and say that Facebook ne muwandikira Facebook at what cost? At mumbulire what cost? Lwe musobolokera ku machano no convincing YouTube. No gamba YouTube oba Google mbu scrapping those accounts. They are going to ask you because they've got terms, they've got conducts. Ebimu bitemubisoma. Mukozeseza aba Korea, mukozeseza aba Israeli, mukozeseza aba Russia, mu hacking accounts zaffe, mu suspending accounts zaffe. Ate namwe, you want to spread the message via social media. Museveni, you have a social media account. Oksoka, wasoka no introducing a OTT. Bobi Wine najja na fighting that social media tax. And the records are there. The records are there. That you didn't want Uganda to have social media. That's why you introduced the social media tax. Okisegera. Kakati Bobi Wine bwe yagirwanyisa nawe Museveni twalite lulyawo nga nawe okozeeki weerese olino yo doni wanyama a operating kasimanya ka Facebook account ko nawe notandika everywhere meet sevo
kakatola banti ate gwe wekube weekend bo. Muhozi aina Twitter every now and then tweetinga. Muhozi, maybe I've never seen him on Facebook. Njagala bagamba buli every company ne NTV ne NBS ne BBS Telefina baina Facebook accounts baina YouTube accounts ebibe na bena bibukedde bibe na bena byani. So Museveni, we know for sure that you want to harm Honorable Kyagulanyi. Ne Museveni, I want to assure you. Nti gwosubira nti aboboka njagala okugamba waliwo kye tukozesa roaming. Waliwo kye bayita roaming. If you don't understand, njagala mutegeza abantu ba Museveni. Namwe mwenna abanda kubanga nkimanya accounts za Fezino. Muina be mu supportinga mu ne mulaba. Nchimanyi mutulaba nga muli eyo mu offices zammwe muli eyo mu safe houses nga mutulaba njagala bagamba waliyo banna Uganda abali e Uganda abali ku roaming ngandi wano ndi bwe Bulaya ne account yange ya najigulirawo Bulaya ne ngandi Uganda ndi ku roaming abantu abo batambula ne Kyagulanyi ate njagala bagamba any mistake that you are planning to make, any mistake, any mission that you are planning to do on Kyagulanyi will be covered and we will have the evidence. Olwalero, you got a shock. Because you are doing your procession, you are moving around, obadde tochimanyi tugenda kuja ne evidence. Tuze ne evidence, ate bifaananyi ebyo tubiina mu archives zaffe. Olwalero, we have presented you with the procession you had in Imbarara, the procession you had in Busia, all the people that you met, those, and imagine, abantu gwe meeting, you buy them. For us, our president, he has got a love of the people. Abantu bamwagala. Negwe, you go, balamu yesterday abadde Rukunjiri, nga akasuka drink, imagine you sasula abantu because of drink to come and see you. Ostegera. So Museveni, to the Electoral Commission, although they claim manyibi abaka maroza and alowoleza mabega, he is paid to talk and act stupid. That's why his brain, they are no longer there. Imagine a lawyer. You say nti TV yangebagi salako, you say nti whatever. I really don't know. We have presented all the evidence. Mwe Kyagulanyi, mwalaba Kyagulanyi we bamukwatira for 7 bloody hours. Ate Muhozi ekintu ekyo gowa kirimu. Muhozi, you want to make a mistake that is going to affect you. My brother Muhozi, please. Nchimanyi, you are hungry for power. Now I want to tell you that in a new Uganda, even you might have a place in it, provided. Muhozi nze nakugambye mwalimu masaira walimu exile. You didn't have this kind of life that we had. We worked for this kind of life. We worked for this kind of life okubanga tujirina. Okisegera. So nze Muhozi mbadde sikwagaza gwe sabiti mu abakyali abavubuka abato. Mbadde sagala mumwe namwe n'abaana bamwe bage. Muhozi kati mukyala wa ali Canada. Judith Babirye Canada we yabadde yadduseewo emisinde. Bakaleke yabonyabonyanga abantu wane Boston oba yaddukira na ludda naye nga ali in the vicinity of Massachusetts. Bannange temugenda kusobola bintu byebweru bino bannange, bintu bino bizibu nnyo. Temugenda kubisobola bannange. Temugenda kubisobola ebintu byebweru eno. Mwamulaba enviza atumira muno mbirevu nga mutwe tulina. What do you think is that? Temusobola na emmere yena amazima ga Katonda mu ggulu. Waliwo omwana gwe nabadde ngamba nti ogenda n'ogula kawo mu Tesco's. Wallahi kawo n'omuteeka mu mazzi agookya najja n'omulya. Bannange embeera y'ebweru temugenda kugisobola. So let us make Uganda a better place. Mulekerawo naddala mu abavubuka be bakoze mwe ba Abraham mwe ba mwesigwa. Mulekera no ba Museveni bakaddiye.
Bannange mzemba gamba mbadde bweru, bannange bweru wabi, bannange bweru wazibu. Ebweru wabi nnyo. Gwe genda wano ba oyina omuntu gw'omanyi naye ali over 60 years nga muddugavu nga yazaalibwa Uganda nga ali wano wallahi ojja kumulaba. Abantu bali eno bakaddiye, weebuuza abantu bakaddiye eki. Nosanga mwana wa myaka 18 na amasiba kakatona mugulu ng'alinga ngo myaka 40. Jennifer Musisi yalayira. Jennifer Musisi yalayira n'agamba bannange nze nejjusa n'okukolera mu 7. Jennifer Musisi era kyovola banga takisobola kudda Uganda okujjako nga mu 7 ovuddeko. So Museveni njagala okugamba you can never succeed okujja akaunti zaffe ku tosobola. You can't succeed. Eyo geto gundi je mubadde muzanyiramu kano kashibaga katoke kalina login zaako ate nabagamba neyo geto TV eyo namwe abageto TV mulekerawo okutubuzaabuza eyo account teyali hacked in kalika ashibaga kato kachayina logins bwe muma muguddewo geto media eyo bwe mwaba mwagulawo eyo geto media mugende mukyuse logins mukyuse emails and everything failure to that kalika amizika kyayina gundi zaako kachayina logins za gundi ezo nenjagala bagamba eno social media tosobola Museveni byo planning okukola Bobi Wine njagala okugamba Museveni nze that mid one you mwemwe nabagambye abantu abatambulira ku Bobi Wine abasinga Bobi Wine oyo gwe mulabo abakola precision ye kulika abantu aba reporting to the international community kulika abantu aba report government mugeze mukole ensobi. The other time when you came in no kuba amasimu g'abaana no bagamba twawulyanga ng'ogamba where are your phones, where are your phones, where are your phones, where are your phones. Ate kati Museveni tugenda kukyusa kubanga nkimanyi western is going to be bloody, nkimanyi central is going to be bloody. Tugenda kukyusa akatiba, tugenda kukyusa akatiba okitegeera. So Museveni tolowooza enendowooza ndala nnyo mwali bali bakulimba mu social media. Bobi Wine president wa social media, Bobi Wine president isimanya wa ali popular Kampala naye kati we pamidde wenna. Nze I still and I will always continue to tell you, just leave power peacefully. Leave power peacefully. Ebo bonna bakulimba kati mwagenze ne mwekozo obubadi buno obwono omuvubuko mu Nigeria gwe mwakutte temumanyira kakatona mugulu damage kigenda kubako stinga, kigenda kubako stinga nnyo n'ekyo njagala okubaka kasaba na Uganda mwenna mubeera assured Museveni does not have a right n'ebyo ebibaluwa byawandiise ate kati bagenda Museveni okoze ensobi bagenda kutandika kubanga akaunti zammwe zonna kuva ku bibukedde BNBS ebyo byonna nabo bonna waliwo abaana abali emabega ba internet warriors, waliyo abaana abali emabega abasamoninga abo abasajja bamwabo bemulaba abo bebateekako sanctions. Ogenda kulaba nga TV zonna ezo bazitaddeko ne sanction gwe weesiriwaze. Njagala kubawoninga bagenda nammwe mwenna n'abakozi ba gavumenti mwenna bwe munaleeta olugezigezi mwenna muyinza okubanga muyinza obutaddako na ku Facebook ne ku YouTube ne Twitter. Nawe muhozi bayinza okujja ku Twitter okwo mwe mumma mukyatwesiriwazaako. Ene generation ndala nnyo eno generation si abikazi nabadde ggulo njogera n'ekifulu figa n'owulira. Eno generation si abu blackmail. Eno generation ndala nnyo nabagamba tuyina banna Uganda abali wano mu Europe, banna Uganda abali mu diaspora vakufa abavaayo ne mulekana ne mudda wano ne mutuvuma. Naye njagala obagamba tuyina banna Uganda abali behind closed door. The work they are doing amazima ga Katonda mmwe bakola fighting every day. They reach out to international community. Okulaba United Nations ekera kumacha. United Nations ogimanyi nekera kumacha negamba nti suspending all non-essential activities in Uganda. Do you know how big is that? Do you know how big is that?
So mwe wasting social media eno nga musindikako bannaffe bajje batuvume bajje bakolechi naye through this social media we are going to expose you. Mwa compromising bi TV byammwe ebyo muyite kano kalwa omushana. Imagine tekasobola na kwogera Luganda ne kagenda from one media to another media kwogera ebyekisiru musubira nti banna Uganda bana alabe ebyekisiru. We bypass you. Mumali musubira nti fe muna atulemesa okubeera Uganda. We will forget about Uganda. We are not that damn stupid. Totally that stupid. We cannot forget about Uganda. Mze, I sleep Uganda, I smell Uganda, and I dream in Uganda because Uganda is my mother language. However fluent I speak English, I will never forget Uganda. Okisegera Jaffa Makanga nkulamusiza muganda wange wabulira luddawa. However much lwenkola ki lwenjogera Luganda, I will never forget Luganda. So mwensobije mugenda okukola mugenda mwekka kweyuwa amanda mu mbugo. You want to harm Bobi Wine. Ate kye mutamanyi mwakeera ku machawano mwaba UCC ne mugamba media zezo zonna zitambula abaana abagezi bajja ne majjayo forms naye bazikomezzaawo mu registering. You have been postponing them. Jangu tomorrow, jangu today, jangu what. Kati abaana zi media zeze zitambulira ku Bobi Wine ezo zajja ne zijuza form ne bwe submitting zeyo ku UCC come tomorrow, come this, because temumanyi bintu bya management. Temumanyi bintu bya management. Oyinza otya okugira your time n'ogamba mbu owandikira gundi Google, YouTube, simanya mbu suspending at what gundi. Ate ne Facebook bwe mutu wabira account zaffe Facebook ekuwa reason nayo ne account negitunuulira naye nammwe tugenda kubatandika okubatambulirako one by one. Mugezeeko mubeeko kye mukola. Ate kino nze nkibawoninze. Bobi olwaleero ali mu kkubo agenda. All along Museveni osiiba claiming anti over eyo mu Western Uganda. Naye kati abantu muteekeewo. Don't intimidate Bobi Wine. Naye I know you will intimidate Bobi Wine. Nkimanyi. Naye tubalinze bulungi nnyo. Mugenda kulaba support je tuyina mu Western Uganda, because nabagamba the problem that we have in Uganda, Museveni has created a universal problem. A universal problem whereby nti bwebabavu 85% or 90% of Ugandans fenna tuli baavu. Almost 65 or 70% Museveni yakutwalira ettaka. So we have a universal problem. Go aliyeyo nga yetayagala kulwana, nga yetayagala na kuogera. Just leave that person alone. Namwe abe atadde mu silent majority, abe atadde yontine temwagala kugera. Time is coming. Time is coming. Mukazi watu antikaduka okubeera nga ali kumukudduka kati. Simply because yavuddeyo n'ayogera ekyamagezi. Antikaduka okubeera nga ali on a run because yavuddeyo n'ayogera ekyamagezi. Naye mugenda kututta njagala bagambe Uganda they cannot kill 45 millions. They can't. Uganda, they cannot imprison 45 million. They don't have that facilities imprisoning abantu. Tekisoboka. So kanzireyo ku why I did this live. Museveni nze nkuwoninga. Kubanga tubadde twagala kutambulirako. Tubadde twagala nawe exposing yourself on Facebook, because every day abasajja bali ku Facebook, bani bona bali ku Facebook, bani bona bali ku YouTube. Fe wano we twali ne mu Twitter abasiru. Fe
gundi je twakozesa nentumutuyita abakazi you don't know how much we put in okubeera nga tubeezaawo abaana abali e Uganda abantu bo mu diaspora mwenna mbwebaza nnyo bwe mulabanga ennamba z'abaana abo bazipininze please naddala mwe bannyinaza babeera mu biyumba naddala mwe bannyinaza abali mu biyumba mukoze kyamaanyi nnyo kyova olaba nga tugenda kususpendinga okubeera nga bannayuganda batwalibwa mu biyumba mukoze kyamaanyi nnyo bw'oba ndaba ng'oli mu kiyumba wano weekoonere ka like bw'oba ndaba ng'oli mu kiyumba wano weekoonere ka emoji bw'oba ndaba ng'oli mu kiyumba wano gamba nti Kyagulanyi abeewo paka last. So everywhere buli kintu kyolaba bw'oba otidde information jangu mu inbox yange jangu mu inbox ya Lumbuye jangu mu inbox ya freedom fighter yenna fe tujja bi exposinga ate mbagambye ne bo wandika mu Luganda ne bo wandika wa mulabeeko wansaawo bw'olaba wandika mu Luganda ekugamba si translation byonna Facebook njagala obagamba Facebook erina abantu abamanyi Oluganda Facebook bakubira essimu oba oli awo nga bakugamba nti baagala obagirire this ekiwandiiko nga bwe kiti wane waffe wane Dondoko I think is it Dondoko Google inawo offices so you cannot just come from nowhere Museveni mbogamba bannayuganda bascrapping account zaabwe tolowooza nti babazungu bano they think like you they don't use their backs they use their memory processors okitegeera so ekibibe byokoze byonna those are gundi omanyi kyovola bwe mbeere Uganda ne mbeereyo nga mwe amateeka temugagoberera musuubira even the whole world does not gundi imagine a mere mask like this omuntu n'omukuba essasi because of a mere mask. The Minister of Health regulations, you can't implement them by force. These coronavirus regulations, you cannot implement them by force. If there is someone watching my live here, nga is not a Ugandan, I want to tell the world that Museveni's government is using coronavirus as a tool to suppress Ugandans. I want to tell the world that Museveni's regime is using coronavirus to suppress Ugandans, to oppress Ugandans. In Uganda, they can shoot you because you don't have a mere mask. In Uganda, they can shoot you because you don't have a mere mask. Just a mere mask. Ninga njagala bagamba nti Uganda. Mulindeko. Temuvaako. Mulindeke just nyine ekintu kye njagala obbalaga. Yes. Kubango lwalero njagala mbategeeze nti Museveni njagala mbalage. Museveni oyo gwe mulaba. Sente ezo zagula mu gundi, zagula mu tear gas. Njagala bagamba mu ddwaliro mu malwaliro waliwo kye tuyita PPE, personal protective equipments. Mu personal protective equipments Museveni ziwandibadde ogulira abantu naddala mu malwaliro. Mulimu eno akaveera kano mukalaba okambala wena n'okkirira. Mulimu box eno ogiraba, these are gloves. Then bw'omala mulimu nono sanitizer. Naye njagala okubuulira Museveni oyinza okubanga n'abasirikale they don't have these sanitizers, they don't have these PPE, they don't have them. Nenga fewano, because we are in this kind of industry, bine bintu tubifuna bwerere mwabanda baba nansi Uganda omukazi okugenda okuzaala just glove eno I don't know how much. Nenga gloves they are not expensive. Okitegera waliwo endala ze bambala ku bigere. These are the things that Museveni you need to buy.
in the hospitals. Emulago, omuntu okubeera ne, oh my God. So how are we going to go like this? Bolaba gundi jemukola because of Bobi Wine. The amount of money that no kwata kabangali nga 10 nezigoberera Bobi Wine, the amount of fuel they take, that's too much. Mwabantu ba NRM temulowoza nti no tetubaagala. Now we want to change Uganda. Imagine a mere glove like this one. A glove like this. Jokera kumachano yambala. A mere simple sanitizer nga kano kemulaba ka sanitizer kano kemulaba. Ka sanitizer kano kayinza okubanga kago tekagula na euro emu n'ekitundu. Euro emu n'ekitundu ze 10 something. 15 tugeze. Ne wallahi obusanga mwezo gundi zili expensive. So bana Uganda bannange bwe tuba tuvuddeyo Bobi Wine waavaayo okwogera ebintu nga bino. It's not like he's being supported by Msimanya Basiyazi. Ate Uganda muyina okunoonyereza ku kigambo busiyazi. Muyina okunoonyereza ku kigambo busiyazi. Uganda njagala obbagamba Museveni affectinga Uganda okusinga Basiyazi. Kino nkiddamu. Uganda Museveni is worse than bana abantu bagamba Basiyazi. Kubanga every family in Uganda yali etestinze ku pain ya Museveni. Mwemwe abatambuza all this information nti Bobi Wine agenda kuleta obusiyazi Uganda, agenda kuleta ki fe tubeera mu nsi zino nze kojja Omugezi ndi musajja musiramu nsale sola zange 5 nkola mu mulimu gwange guno nkola mbazungu nkola in a big industry neyebwe mbakera kumacha ne mbagamba nti nze nyina okusala dhuhuri nyina okusala asuri nyina okusala magaribi because those are the 3 swalahs then spending ayo magari ishanji saliraka so babalimba mbu don't support Bobi Wine agenda kuleta njagalo bagama Museveni is worse than Abasiyazi. Mwe mumate mukimanya abantu be Uganda. Museveni is very dangerous than Abasiyazi. Museveni is very dangerous than coronavirus. Kubanga Museveni tataddewo initiatives, tataddewo ways yok fighting that pandemic. Nabagambye waneggulo nembagamba if the pandemic is there abasajja nga babesije wandibadde promoting the distribution of these PPE. Besije wandibadde ojja kugundi gwe nga Dr. Mulamba who is higher than me. A team of healthcare assistants bakugamba nti ba doctor babeera waggulu eyo gwe wandibadde odda kugundi n'ogamba Museveni ne ku ssente z'olina ne kumikwano gyolina wandibadde this kind of protective measures, protective equipments siyingira Uganda because mukazi wo akolera mu United Nations body, a big body. Wandibadde gwe nga FDC ne mugamba nti fe nga FDC tutaddewo omusomo gwa coronavirus osomesa abantu what is coronavirus, how strong this virus is. A virus ene sobola kubeera wetya kubanga si buli virus nti bw'ogijjayo n'ogiteeka ebweru ejja kubeerawo. So Besije tukimanye ekisinga okkuluma Besije nze nkiddamu ekisinga okkuluma lwakuba tebakuwa ku ssente z'okufightinga coronavirus ekintu ekyo kikuluma nnyo. Ate Bobi Wine yakutwalako show. Bobi Wine yakutwalako show kyova olaba ng'oli eyo emabega weekuniza muleme kutuusiriwalirako. So Museveni kyosuubira mbu nno ffe bagenda kutujja kugundi ku Facebook abantu baffe bagenda bajja ku YouTube oba ku Google. That is not gonna happen. Ate ne nkugamba even if it happens there are people who are covering Kyagulanyi b'otamanyi nako. Bayingira de Uganda, you don't know how they came in. You don't know. So nze kyenkugamba I'm just telling you, just sit down with Bobi Wine. Kubanga Bobi Wine has shown you how strong he is. Bobi Wine si wakera kumachano omuwanga bine bijanjalo byo ba muntu, nolabo musajja nga muntu.
Mugisha Muntu, you served in the army that oppressed Ugandans, that took orders nemutta abantu bomu north eyo. Ne Mugisha Muntu, instead of coming down, na Uganda bakusonyiwe. Ne wallahi, you are busy. They have never even summoned you to electoral commission. Gwe Mugisha Muntu mama goli wa beinyo. Gwe botuza abantu gwe botuza abantu wabadde gundi. Wabadde wa eno Bobi Wine ebududa Bobi Wine je yali. No tuza abantu abasukka mu bameka. Nga abantu abo tebalina social distancing, tebambadde na mask. You don't even promote the wearing of masks. Mugisha Muntu wandibadde otula wansi n'ogamba nti I was once in this regime. Kubanga ebintu ebyo byasigalayo mu archives. Wadumira kama jega Uganda negagenda mu northern Uganda negatta abana Uganda waggulu eyo nga muli malimba nti simanya waliyo LRA simanya waliyo bani bana Uganda instead of wani badovaayo no swallowing your pride no government let me fight with the gundi naye Mugisha Muntu webuza amagezi Mugisha Muntu webuza amagezi bana Uganda tebajja kusonyiwa Bana Uganda tebajja kukusonyiwa. Ugandans will never forgive you. Mwe na babesije, mwe na bamawo. Mubadde mutuula wansi wallahi nga mutugabananga enkoko. Nga mutuula Uganda ne mugigabananga enkoko. Omwana ayogedde ekintu n'agamba nti abantu abadde bagula ettaka all over Uganda babadde babuloka babana abasajja. Kubanga bo balina ssente kati Uganda mutunule it's election time. Obupapula obupya butambulanga ki because they print their own money. Now your time has elapsed. Your time to oppress Ugandans has elapsed. Nabagamba nga social media eno nga mugizanyisa. Ne mugamba fetulekana bulekanye ku social media, fetulekana bulekanye. Kati ate nga mukedde ku machanga mukola ki? Nga mulabe batwala. Mwagamba mu social media fetulekana bulekanye. Era there is nothing we can do. Febe tuberene ne mutamanya nti the dynamics zachuka. Mindset za mana Uganda zachuka. Muna Uganda ali wanandaba, ali everywhere. Waliwo abakutte ekalamu n'olupapula. They are listening to what I'm telling them. And then after this, they are going to implement what I've told them. Muli basiru mukyalowoleza mweri egundi endowoze yedda. Ate Museveni mwatutisa nga wano tisimanya muli bakabi chovolaba nga all those gundi squads ezo simanya bibi squad byonna bye mulina mu police mulina mu baganda bafabo mu north. All those squads they are full of people from northern Uganda. Temuli banyalwanda bammwe obwo bunyalwanda bwammwe mubuletanga bwe budumira obwo kasimanya ka Abrahamu simanya asimwe Abrahamu budumira budumizi bukubi order newe bwe kijja one on one basajjamu mutya nnyo mwajje Kampala wano nga mutulimba munno mulwanye chovola when you reached Uganda mwegabanya obusozi Kololo Muyenga simanya uwa because you were hungry. This time mugenda kulaba. This time mugenda kulaba. This time even if you take away Bobi Wine atemba sabe chintu chimu. Nze nsiba magamba Bobi Wine yakyaba waniridde. Bobi Wine yakyaba waniridde. Era kyovola banga everywhere Bobi Wine we coming one on one with us. One on one with our army. Bobi Wine agamba abana temukola fujjo. Nkyabagamba mu abapolisi ba Uganda, mu security organization ba Uganda, Bobi Wine yakyaba waniridde. Wallahi ke mugeza ne mujjawo Bobi Wine amazima ga Katonda mugulu ffe tujja kubalya buli. Mbagamba wane Bungereza wano we can just go inside that embassy ne tubalya. Era the day nengeza mpulira nti Bobi Wine mu assassinate nze amazima ga Katonda mugulu. I don't see worth living this life. Kemukezaako ne mukwata ku Bobi Wine. Kino njagala kukiba warninga because you want to take cameras off Bobi Wine so that you can do something. You are scared of social media because the social media has exposed you. The day you're gonna make a mistake. Bobi Wine newe munamukubako katono bwe kati. Mazima ga Katonda mugulu basajja mutujja kubalya buli.
We will eat you live. Tujja kubalya buli. Nze mbagambye wano mwemba se mwalaba beti kamyabe bamutwalanga kaguddeyo. Mwalaba wano nze bwe nali ntwala meri ya kyambadde nga kaguddeyo. Tujja kubalya buli. Because Bobi Wine is our hope. Bobi Wine has exposed to us that he is our hope. So the moment you touch on that guy, bannange mbabulira mugenda kudduka Uganda mbabulira, because we know everything about you guys. We know everything. Sabi tumanyi josula. Muhozi katuchimanyi nti olina muwala wa Lukyamuzi. Ono muwala wa Kutesa wa musindike ali Canada. Naye the moment you make that mistake, Okisegera mukola simanya mwagala kumutachi, mwagala kumutanga we mwataka kawesa, mwagala kumutachi kubanga obutwaye ya busumatuka. Naye the moment you make that mistake, mugenda kulaba kubanga omuntu kubanga mwelabidde nti Bobi Wine alina abo ba Mathias Mpuuga. You don't know what Mathias Mpuuga is worth. Alina oyo Zedriga. Njagala no bagamba oyo mukyala Zedriga oyo gwe mulaba. Mukyala Zedriga oyo bawe bamubuzaawo bubuza. Oyo vice president waffe in charge of northern Uganda bawe bamubuza bubuza abo ba Museveni tamanyi na jali taina na malalo. Chovola wanga she is so sad. Oyo mchala Zedriga oyo gwe mulaba bawe bamubuza bubuza. Wallahi, there is nowhere. They don't know where he is. Oba mamutirawa, oba musalako mutwe, oba bakola chi. Kakati, those are the kind of people Bobi Wine we are choosing. Na mwali musubira nti Bobi Wine ajja kugenda simanya alonde gundi, simanya alondani, simanya alonde kamilioni, simanya alonde bebe kulu. Bobi Wine yayagala okulonda abantu abayina CV ennungi. Mathias Mpuuga oyo mwamulabanga mu DP nenga mmawo ya abuza ono mchala mu Western Uganda oyo. Mukyalo oyo mugende mu mubuzeeko. Bobi Wine is surrounded by people with values. People with respect. Okitegera? So, njagala okubakakasa. Mugeze mukole ensobi yonna muhaminge Bobi Wine. Then you are going to see lwaki embizi zitekola supu. Mugenda kulaba. Naye njagala okubasaba. We don't want what you have done to us to be applied on you. Kino nchiddamu. NRM supporters, Museveni supporters. We don't want what Museveni has done to us for the last 50 years to be done on you. Kubanga mwe you won't accept it. Ate nchitegeddeko. Nga maliriza kino nchitegeddeko. Nti. There is a lot of immigration going around. Abana bamwe mubafulumye bweru. Chemu planning okola, I don't know. Naye abana bamwe bonna. Everywhere bwe wali. Kubanga ntegeddeko bajja e Bungereza, bajja e Germany, bajja bagende Sweden, wane Ireland sinnamanya. Bagenda ne mu America. Ne mu America babasazeeka abasinga. Ne mwetanidde nyensi za Europe. Kubanga mu Africa ne njagala obagamba ne be munafuna asylum. Asylum eyo mwegendereza olupapula lwe muba mujjuza mu lusome bulungi. Your asylum can be revoked if they find you that you engaged in criminal activities. Kino nkibagamba. Abana bamwe musindike no bajja seeking asylum. Their asylum can be revoked if they find out that you engaged in criminal activities. So mugume, don't run away. Mugume, twajja fe tugenda kwekuba engumi. Tugenda kwekuba mugume temugenda temudduka Uganda. Musigaleyo. Kati ettakale mwabba mulirekerani. Ezo za kedi muzirekerani, zi petrol station muzirekerani, zi hotel muzirekerani. Mugume, temudduka. Ne switi zirandi bangambe nayo mugenda yo. Mugume, temudduka. Nenjagala bagamba.
this network we have established amazima kakatona mugulu nebe munabeera wa tujja kubasangayo. Siraje bakaleke tumanyi wali. Siraje bakaleke tumanyi wali. Judith Babirye tumanyi wali. Era Judith Babirye yakoze ki? Mukyala wa Muhoza ali mu Canada yadduka nawo n'akyuse nyumba n'akyusa address. Tugenda kubatambulirako up until you free our fellow Ugandans. Gwe Museveni gwe wasazeewo n'ogamba nti gwe ogenda kufiira Uganda. Gwe you are gone, you are gone. Naye Museveni, there is no one. Kwabo bonna ba Natasha, kwabo bonna bonna ba Bwabogo, simanya bani. Everywhere you guys will run to tujja kubanonyayo. Up until nga you bring out a recession, ne mugamba nti you know what, let us sit on a round table to discussing it. But nange we committed this. Assure us. Mutu assuring wallahi if failure to that ne mwagala okumalira mugundi mukulwana amazima kakatona we are ready for you guys. Ostegera everywhere nemwe mumanga muina mbangambye muina properties eyo mu Cyprus simanya mu bizinga byawa bibya everywhere byonna byonna tujja kubino nayo mubutu seseko yayina buli kimwe ekintu ne wallahi byonna. So tujja kubano nayo. So maliriza mbagamba bana Uganda, don't be shocked, don't be afraid. Kyagulanyi tebagenda kumujjako kamera. Kyagulanyi tebalina ate kino kye batuwadde tugenda kuongera okwempowering abaana abamutambulirako. Tugenda kuongera okubeera nga bakola ki nga basinga bafuna IP addresses ebweru. Tugenda increasing a lot of visibility buli Kyagulanyi walaga, especially bwabeera ebweru bwabeera nga ali mu campaigns. Tugenda increasing a lot of cameras. Tugenda increasing a lot of cameras ngezisinga tezina IP addresses ye Uganda. Kati tulabe kubanga mwali mulowooza nti bino muzzemu byakuzanyazanya bino ebyekisirusiru bino byemumaddemu ne Besigye nabagamba wano ne munvuma. But we need it, whatever of change. We need. Nemba gambe chekisajja Besigye kifere. Nemunvuma. Besigye, I don't have any problem with you. The only problem I have with you is ofezeba na Uganda for such a long time. Step aside. Tulabago Amanya Mushega. You don't admire the likes of Amanya Mushega. Bebava yone bogere bigambo ngebyo. The likes of Naduli. Nebatani ko kwogere bigambo ngebyo. You don't admire them. Nekisajja gwole meddeko. Olemeddeko up until now. Ne wallahi okulemerera woko. Kugenda kukostinga. So, malirizanga ngamba. Nti Allah wekitiibwa. Byonna bana abasajja beba planningira ku president waffe ya Allah. Byonna ku lw'ekisaakyo nkusaba obizzeeyo. Nkusaba wenna Allah. Nga bw'otugamba nti gw'olina rahma. Gw'olina ekisa ekingi. Osasire Bobi Wine aberenga successful amaliriza campaigns ze tugende mu kalulu bakakwatemu then zidokolachi kubanga Museveni otidde kati naye watyanga okutte mu kalulu kye tugenda okukola kubanga tugenda kukuba pride wagenda kubeera wa reason lwaki tukuba fa ku bino byewekoza bino byewe naye tugenda kukuba ate gwe continuing okweexposinga Museveni. The thing would have been easier. Tegeka akalulu kali free and fair jangu nebo ofuna 0.0%. Omanye ogende odewaka naye osazeewo wallahi olemereko ogenda ku ending nkugambye Museveni ogenda kufiira mu Kisenyi nga gye weekweseeyo gye tujja kunona mwe namwe mugenda kufiireyo mu Kisenyi nga gye mwekwese gye tugenda okubanona mulemeddeko basajja mwe mulemeddeko n'ekirala mfunye information nti bagenda ku slowing down internet ku speed je badde eriko bagenda ji slowing down especially Kyagulanyi wanaabeeranga ba slowing down ne Museveni nze nkugambye nti waliwo cameras ezitambulira ku Kyagulanyi waliwo Facebook accounts oba Facebook lives ezitambulira ku Kyagulanyi nga zo zirominga nga size Uganda. So go planning of slowing down the speed of internet ebibe na bino mala biseera. Aba North Korea bakulimba. Aba Israeli bakulimba. Fe twakwetegekera Museveni twakwetegekera.
Goloza lwachi Bobi Wine twamugamba mbuno tava mu campaign. Lwachi Bobi Wine olowooza yayingira mu campaign. Njagala okubabuuza mwe banna Uganda. Mukimanyi Museveni yategeka akalulu. Mukimanyi Museveni yakola buli kimu, yayina amaje, yayina buli kimu. Ne lwachi Bobi Wine abagamba nti yagenda kukozesa amateeka okukomyawo Uganda. Kubanga akimanyi 70% of abantu abali omwo bonna tebaagala Museveni. So Museveni njagala okugamba bino ebintu bikkirize. Okitegera wazze n'omuntu ali alaali. Bano bobadde oteekawo bano abayaye banno, now it's time for them to say bye bye. This is the time, this is the time to say goodbye. Neboli wango okakuttemu, neboli wango okakuttemu, otekwa genda. Mbagala nnyo bannange musharinge video eno. Mundabire Museveni mumugambe nti Kojja Omugezi akutumidde naye abadde akusaba. Kojja Omugezi akusaba nti leka kwewaga, leka kwewanika. Kojja Omugezi akugambye Museveni leka kwewanika. Gwe mama Janati wali Sweden wano nomanye empewo ye Sweden kati empewo ze tulimu olaba twambala zi tight munda then ne twambala ne bino ebigundi ebijampa. Empewo ye Sweden kati mama Janati tokyagisobola. Naye mulese wemba Zulu mugenda kukitegeera. Ono Kyagulanyi gwe muliko temulowooza nti mubaddenga mulinga n'ebyo bimawo byammwe. Okitegeera. So mugenda kukola byonna bye mwagala. Bannange banna Uganda naddala mu abali e Uganda naddala mu abatambulira ku Kyagulanyi mubeerenga mu making sure nga Bobi bwabagambye musajja muganda wa fono Nobert. Nabagamba wana bavaayo ne mwasama wana abali wana bavaayo ne mwasama musimanya Edi Mutwe ayingira mu bintu bya Nobert bichi ne bagamba ebintu bya gundi yashibaga katoye ya editing ka video yako ne mbagamba ka video yako olaba ono mwana kanale muguma akayingiddemu. There is something going on. Kati singa tatwaleta the other side of us oyo muganda waffe Nobert singa wallahi ali mukomera nga bamuvunana musango. Nobert bamugamba musimanya bamukolera biki nakola biki. Nobert nabagamba nti nze saagala, nze sijje byagala ebyo byonna byonna bye mumpromise nga si byagala. Era Nobert muganda wange nakugambye kyusa ku Salama Road awo wokola ki wobeera. Namwe ba fighters mbagambye location zammwe muzibaringa amasimu gammwe mulina okutubu mujje mu inbox zammwe tubabuulire bakola ku security measures. Ku security location bwobera everywhere please gibaringe kubanga bana basajja baba tracinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange temwerabira mwenna abandaba. Please mwongere okusupportinga ba foot soldiers baffe. Mwe ne bakubadde bana basajja bagamba mbu abasiyazi bebagira Kyagulanyi naye mwe mubabeezaawo mwaba $10 $10 meka mu supporting basajja ba map media ba Nusfa oyo bannange mumulaba mu Nusfa naddala mmwe ba Nusfa mwabe panka Nusfa mwamulaba yateekayo okusimanya agenda kubeera kansala ne mbagambye ekifo ekisinga mwenna abamanyi ba MP abo bashamimu malende tukimanyi shamimu naye gwe shamimu wamma oli kuligo mwenna abasuubira nti mwanona kaadi za NUP mwenna ekifo kye twagala. The most important thing in Uganda kino njagala kukibakakasa bwe tujjawo Museveni singa tunajjawo Museveni bwe tuti mugenda kulaba everything is going to be smooth. Ogenda kumanya kusamu kutesa abadde atowa order bwati tumwina abadde atowa order bwati simanyo na abadde Janet Museveni abadde atowa order bwati Salimu Sala agenda kutowa order bwati kubanga fenna abo bonna bakola ebyobusiru byabwe. Kubanga timbagamba nti omuntu a trekkinga Bobi Wine muhozi nga akozesa ne bali banna abalala n'ebintu ebimu bihappeninga nga ne Museveni tabimanyi ne only musajja watu ye yafuuka ng'ekirya sinza nagamba nti musajja watu. So mwenna ba MPs mwenna mujje mu campaigning Kyagulanyi bwafuuka president bwati mbakakasa biidhinillah Uganda egenda kutereera. So mbagala nnyo bannange musharinge video eno ne Museveni bambi oswadde tosobola kutujja ku social media. Gwe oyagala okusujja ku social media ate gwogenda okusooka okuvaako.
bw'osuubira nti gw'ogenda kutujja ku social media gw'ogenda okusooka okuvaako. Mbagala nnyo. Salaamu alaikum wa rahmatullahi.